Good afternoon, AC Milan tifosi, and a very warm welcome to Casa Milan. I'm Thomas Lawrence, live from the club's headquarters for the presentation of Leonardo, who will soon answer questions from the gathered press and media. A former Rossoneri player, director and coach, Leonardo returns home, having been appointed yesterday as the club's new director of football. A reminder that this press conference is being broadcast live on YouTube, so a huge shout out to all the Rossoneri fans joining us across the world. Leonardo's first involvement at the club was as a player in 1997, 5 seasons with the Rossoneri and a key player in the team's 98-99 Scudetto, the club's 16th in history, which came after a remarkable comeback on the then league leaders Lazio. Reminder that Alberto Zaccheroni was at the helm. Overall, 124 matches and 30 goals during his playing days for AC Milan, who also plied his trade with the likes of Flamengo, Sao Paulo, Valencia and PSG, amongst others. And of course, his native Brazil, a World Cup winner in 94, a runner-up in 98. Leonardo was also part of the club management, initially as director of the Milan Foundation, which is still going strong to this day, and then the technical area, before taking over the reins from AC Milan great on the bench in 2009, Carlo Ancelotti. So now set for his 4th adventure with AC Milan, Leonardo, who received the backing of club president Paolo Scaroni yesterday. Leonardo's return, part of the club's wider goal to return to the top again, get the Rossoneri back dominating at home and abroad, as they've done so often across the course of the club's illustrious history. Leonardo, a high-profile figure, a wealth of experience on and off the pitch, ready to play his part again for the club. So the media are all settled. In your picture there, Paolo Scaroni, the new club president, appointed during the shareholders meeting last weekend. Reminder that the club now in the hands of Elliott. There is also Leonardo, who's taking his place alongside the president. Speaking in the meanwhile is Fabio Guadagnini. Fabio Guadagnini just introducing Leonardo, the new director of football. And now it's Paolo Scaroni having his say. The new club president, appointed, as we said, over the weekend at the shareholders meeting. Scaroni introducing Leonardo, as we said in our introduction, part of the club's wider goal to get back to the top. Leonardo, who's done every single role possible at the club, from player to coach to director. Leonardo, who knows the ins and outs of the club. Leonardo will soon answer questions from the press and outline his vision for the club. A vision which is in line with Elliott's plans. Reminder that Elliott took over from the Chinese consortium, now owners of the club. And of course, at the same time, always respecting the financial fair play regulations.
credo che la presenza di Elliott tra gli azionisti del Milan abbia giocato un ruolo fondamentale nella sentenza del TAS della settimana scorsa. Mind that AC Milan are back in Europe as well after having their initial ban by UEFA overturned last week. No doubt Elliott had a huge role in that, as just said there by Paolo Scaroni, the club president, who now hands over to Leonardo. La prima è essenzialmente, siamo qui naturalmente per approfondire i temi più importanti di questo avvio di questa nuova esperienza professionale per il nostro direttore generale dell'area tecnico-sportiva. Vi chiederei di dire il vostro nome, cognome e testata di appartenenza e di fare Club's communication director Fabio Guadagnini just setting the ground rules for the press conference, which will now get underway. Carlo Pellegatti, prego. Mediaset. First question now. Solo a Leonardo o anche al presidente? Chiedo a te. Direi Leonardo. Siamo qui per lui. Poi ci sono qui anch'io, ma diciamo non sono io l'oggetto della... Highlighting that the main questions will have to be for Leonardo and not around other club matters. Le prime sensazioni, cosa hai trovato, che cosa vuoi trovare, che cosa vuoi costruire, che cosa ti sembra che manchi, che cosa vuoi invece, che cosa hai trovato che Question regarding the goals that Leonardo has set. Innanzitutto non è cosa voglio, ci mancherebbe altro. Io avrò un ruolo, diciamo, legato a quello che il Milan produce, che sono partite, squadra. My role is linked to the sporting side here at AC Milan. Sicuramente sopra di me è quello che mi ha fatto, diciamo, accettare anche una proposta, perché ho visto I was flattered to receive molto grande per quello che è il calcio. this offer from AC Milan. Diciamo una struttura molto grande, ampia, di gente. The foundations are in place, the facilities are second to none here. Molto felice per come mi hanno scelto. I'm delighted that they chose me for this role as Director of Football at AC Milan. Studio di mercato, hanno capito quello che esisteva nel mercato per realizzare, diciamo, quello che loro I have a lot of experience in the transfer market. È stato un motivo importante per me. Dopo c'è stato un percorso. I'm looking to bring my expertise in that area to the club. La decisione finale di cominciare insieme. Penso che I'm looking forward to working together with the club. Sono club. tante cose ancora da capire, sono tante cose ancora da mettere. Of course, I still need to settle in to my new role. This is a new start, a fresh start for me and for the club. Abbiamo bisogno di tempo per poter organizzare come vogliamo. We need time, of course, and patience. Dopo 9 anni, sono stato 14. But I'm delighted to be back after 9 years and all my experiences before as a player and coach and director, and it's fantastic to be back here at the club. Next question now for Leonardo. Leonardo è il responsabile del mercato, poi la gente, noi un po' tutti viviamo e siamo appassionati al mercato, allora non sembra. Provando ad andare al concreto, proprio la prima domanda di mercato, se ci può fare Question surrounding AC Milan's plans in the transfer market. Cosa c'è di vero, cosa non c'è di vero, come nasce l'idea, I'm asking also to clarify come nasce la bella idea qualora fosse vera. what AC Milan plan to do on the transfer front. In verità ho incontrato anche altre persone, nel senso non solo la Juve. Penso che sia I have met with other clubs, not just Juventus, since taking over. Hanno un ruolo, credo che sia normale anche incontrare le persone che lavorano come te. That is part and parcel of my job as a director of football. Durante il mercato è in ritardo, quindi voglio dire, questo era quasi un obbligo, c'è l'obbligo di incontrare tante persone per rivedere tante. Naturally, I have to start meeting up with other clubs and other people to discuss potential deals. Prendo le parole del presidente ed è ovvio che siamo un po' legati a un financial fair play. Of course, we have to respect the financial fair play regulations. That is the first thing to take into consideration. Ma è anche, diciamo, un accordo preso di essere molto legati a quelli. We do have the backing of Elliott, but at the same time, we must respect UEFA and its financial fair play regulations. Sarà un mercato cercando di fare un mercato saggio, intelligente. We'll try and do a very smart transfer market campaign, do what we can within our limits, of course.
and we'll try and do a good job. Allora andiamo sull'incontro con la Juve. And now La a situazione word on parte per un desiderio di my Leonardo meeting Bonucci. with Juventus. Questo è. Tutto il resto c'è da vedere. Se esiste la possibilità di realizzare, realizzeremo. At the moment Se it non was sarà linked così, with penso Bonucci. che non è che è un My obbligo meeting di with fare, Juventus. nel senso noi dobbiamo vedere come And we have to see how se things esiste la vera develop. possibilità che sia una cosa, diciamo, interessante per tutti. Parte da un'idea, We have to un'idea see sua e c'è molto how things tranquillo, play out. molto, It's molto, Bonucci who diciamo, expressed sensato di quello che sta the cercando desire, di disporre come idea sua e da lì è which is partito linked with a return to Juventus. di parlare, vedere. And now se we'll sarà talk possibile. with Juventus, the player and the club, and see how things play out. Ciao Leo, Cuccia lo leggo, bentornato. Tante cose belle, tanti abbracci. Next Qualche question settimana now fa c'è stato un for comunicato Leonardo. futuro, delle scritte contro di te, ti danno del traditore. Hai qualcosa da... Question È una about his domanda che past non me lo aspettavo. Non l'hai neanche preparato. and his brief spell on the Inter bench, which many Inter fans saw as a betrayal. Capisco che sia così, nel senso capisco I le mie understand the scelte, feelings of capisco le frustration by reazioni, some AC che Milan rispetto, fans for my Inter e past. forse anche legato a un passato insieme positivo. Perché se c'è But also a un very discutere positive sentimenti è perché- past here with AC perché Milan. ci sono stati sentimenti, quindi per me There's a lot of strong feelings that I have towards certo, AC Milan, rispetto e penso che viviamo which questo is anche why I'm dentro here il limite today. del rispetto, ma è comprensibile, l'ho vissuto But as I've anche, said, it's understandable diciamo, al that there momento will be proprio some in cui è hard successo, feelings quindi il mio passaggio all'Inter, because of quindi my capisco e brief rispetto. spell on the Inter bench a few years ago. But like I've said, I respect all opinions. Grazie. Ciao Leo, Simone Rovera, RMC Sport Francia. Volevo sapere se questa è la più grande sfida della tua Question carriera for Leonardo, whether this is his biggest challenge as a sporting director. Era ancora diverso, ma Leonardo's il also manager questa worked sfida with the più likes grande of che ti aspetta, Paris anche Saint-Germain quella in di this costruire un role. club come il PSG. Grazie. È sempre difficile, però penso che Every challenge is penso che non difficult. sei così distante della realtà. Io penso che i ritorni sono sempre difficili. It's never perché non easy è che arrivi da zero. to go back Anche se a Paris Saint-Germain io avevo giocato anche lì. to where Ma you poi c'è un pezzo della previously mia vita. worked or Io played, in my sempre case, parlo here at di AC Milan. Milano, non solo del mio, ma di Milano, è dove io sono diventato adulto. Perché quando I arrivi, grew a lot as a sei person ancora giocatore, during my avevo days here 27 in anni, Milan poi ho as a smesso player and praticamente la mia then carriera qui. as a Qui, ma director. la mia vita da adulto, quando tu smetti, cominci a vivere, è stata tutta Milano, è stata tutta legata Milan a was Milano. Quindi a vital penso part che and realizzare step in qualcosa my dove career è la mia seconda casa, after retiring penso and che sia becoming forse la sfida più director grande, sì. and working in football. Anche se non è una mia sfida, io non cerco sfide. As I said, this is going to be a tough challenge, but it's not a personal challenge. Il quale io ho accettato questa cosa. I accepted perché this vede una job cosa, because I want to do certo, my che best va a toccare for la the mia club. vita e la mia storia. Ma penso che ci sia un equilibrio molto grande di quello che può essere l'idea e la realizzazione. Quindi And I think there is piace. everything in place here to do well. Buongiorno, Francesco Perugini, Quotidiano Libero. E ovviamente legato al financial fair play sarà Next necessario question now. evidentemente fare delle cessioni per provare a fare degli acquisti importanti. E quindi dalla sua valutazione qual è la situazione, il valore reale della rosa del Milan di Question oggi? Quindi on the AC riferimento Milan al squad and giudizio its sul lavoro value. di chi l'ha preceduta. Grazie. How highly he rates No, io it. penso che non c'è un giudizio, la squadra è sempre un risultato di una serie di fattori. Non si può negare che negli ultimi anni sono stati due passaggi, no? Sono tre proprietari. We can't due forget that passaggi in di proprietà. previous Quindi è years the club normale has che ci changed siano, ownership diciamo, twice. delle situazioni che cambiano perché arrivano And that nuove is not persone easy, come and that te, has an cambi impact un'altra volta, in all arriva areas of the club, un'altra including the proprietà con playing uno stile squad. diverso, quindi è una cosa normale che la squadra subisca anche diciamo questi cambiamenti. So it's natural that Però also se the andiamo a playing vedere, è una squad squadra che undergoes a lot of comunque changes. ha fatto un campionato, certo, noi siamo abituati forse Last season, the team did very well, even if this club is accustomed to doing better than sixth place and winning trophies. Anche la crescita di tanti giocatori. But they Ed è grew vero che over the anche course in of the questo season. campionato sono stati giocatori che hanno giocato un po' meno
giocando un po' meno giocatori che sono arrivati anche l'anno scorso, forse ci sono delle situazioni che dobbiamo risolvere. There are, of course, a few areas need to be resolved within the playing squad. Avrebbero meno spazio e But that's something that we'll assess now that I've been appointed in this role. Poco tempo, ma sicuramente Time is, of course, of the essence. The first round of the season is on the horizon, so we know we have to get busy. Siamo arrivati terzi. Now, Quindi, insomma, tutto Paolo sommato, Scaroni having his say complimenti a lui. in defence of the playing squad and the sterling job done by Gattuso last season when he took over the reins from Vincenzo Montella, guiding AC Milan into the Europa League and the Coppa Italia final. Ciao Leo, giusto per capire meglio il discorso del mercato Another legato question al now. fair play finanziario. In questo momento il Milan può permettersi liberamente di andare a cercare, visto che se ne è parlato, giocatori come Higuain o Again, Morata, o prima on deve AC cedere Milan's o deve transfer trovare una market formula campaign, especially particolare, with the financial fair play fantasiosa, regulations. per Does mettere that in piedi mean un'operazione di questo they'll be genere? limited in who they can go and buy? La forma è il fair play finanziario, quello è la forma, nel senso. Formula intendevo, cioè tipo Ok. prestiti. La formula, questa viene fuori, in ogni situazione viene una formula diversa, perché tu puoi anche dare un valore a determinate situazioni, nel momento che tu metti in pratica possono diventare talmente tante cose diverse che diventa difficile sapere se tu qui hai 5, 10, 9 per mettere dentro un contenitore. Quindi è vero che oggi questo contenitore deve essere sempre rivisto al momento di fare un'operazione. Today, of course, there are a number of factors, as I've said earlier, that need to be considered before we move on the transfer front. One of those is the financial fair play Non penso che regulations. sarà possibile fare in questa prima finestra di In this mercato first il part grande, investimento, il grande colpo of my spell at the club, we'll have to wait and see how things plan È out. stata negli ultimi 2 anni quasi raddoppiata. Se noi pensiamo a ingaggi e valori di trasferimenti è quasi il doppio di quello che erano 2 anni fa. Quindi questo sicuramente non ci aiuta al momento che si vive. It won't be easy, as I've said, because of those limits and restrictions. We'll do our very best. Ti volevo chiedere, visto che sei responsabile dell'area tecnica e sportiva, quindi quali sono i progetti spiccioli di campo, quindi cosa ti aspetti, cosa ti hanno chiesto per la stagione sportiva di appunto, quindi campionato e Coppa? Question again regarding Leonardo's aims and objectives for this season della tua area. and on his role at Sono the club. sincero con te, c'è da conoscere, perché a I've me just been personalmente appointed, mancano so tante informazioni. still have to Dal settore giovanile alla prima squadra, ma la prima squadra lo understand so, perché fully seguo my il role at the Milan, club. That is so still something that has to da be fuori so di quello che è stato un pochino defined. più vicino in questi ultimi giorni. Però io penso che il progetto è dare una linea anche societaria, perché io penso che sono sempre del parere che è la testa un po' che My guida, goal is to diciamo, il have lavoro continuity di qualsiasi across all settore della areas from società. Quindi io penso che of la the società club, deve anche from creare the la sua first team identità di right gestione, down quello to sarà sempre the youth teams. comunicato a chi è dentro. It's important to have an all'interno della società, identity, e questo va a clear cambiando. idea and Quindi vision. questo penso che sia prima trovare questo equilibrio di gestione. So that e is my mettere first goal, veramente to find a molto balance chiaramente quello che vogliamo. across the E club. sappiamo quello che vogliamo e dobbiamo organizzare. Rispetto alla squadra credo che sia difficile di un momento all'altro oggi cambiare l'identità di una squadra. As for the anche first team, perché it's non not c'è tanto easy da to cambiare, nel senso che questa squadra comunque ha una sua identità e pensare a tanti change giocatori che things right giocheranno away. per It il will secondo take anno, time. che è diverso di giocare il primo anno, forse tutti insieme. Quindi questi giocatori A lot of tendono arrivals last a summer. esprimersi meglio e dopo cercheremo di vedere And dentro so la this year we società expect them che abbiamo to have e la necessità settled della in, squadra di inserire and with a settled quello and che può gelled far team, diventare questa we squadra can do well. sempre meglio. Ciao Leo, bentornato. Ciao. Federico Masini, Tutto Sport. Si è parlato, Next question now for Leonardo. voci anche sulla panchina. Il presidente ha sottolineato di aver chiamato Gattuso ieri per ribadire un po' la fiducia. Volevo anche capire il tuo punto di vista sulla panchina e sul Rino. Question for Leonardo about the coach, Rino Il punto di Gattuso. vista è sempre, diciamo, anche condiviso con la proprietà. Se la proprietà pensa che così è perché l'abbiamo già I share the condiviso vision come of the scelta. club owners, E Gattuso which è is stato il primo a essere confermato with a nel lot of comunicato, respect diciamo, and admiration for di Rino Elliott, quando Gattuso, the first team coach. ha preso proprio la gestione della società, quindi questa è una cosa che non si è mai discusso, la possibilità, sento parlare di Conte, non Conte. I've heard penso che sia rumours normale nel about mercato e siamo Gattuso proprio being in mezzo al replaced with the mercato. likes È of normale che Antonio ci siano Conte. allenatori importanti che sono, diciamo, liberi,
That, of course, succede happens tutta questa cosa qua. Nessuno ha mai in parlato the con media, Conte, nessuno ha especially mai when Conte pensato al is cambio currently di free. Gattuso. Io penso che Gattuso è in But proiezione positiva, I è can cresciuto announce con la that we've squadra, è never cresciuto come spoken to allenatore, Conte. è un uomo di We are Milan, behind quella è una Gattuso, cosa who che continues to sappiamo grow tutti. and improve Quindi as a coach. He's così a partiamo. Milan man. He knows everything about the club. And I also give him my backing. Mariano Ravelli, Corriere della Sera. Una domanda per Leo. Dunque, io volevo Next sapere, question now posto for che Leonardo. abbiamo come il financial fair play come, diciamo, che pone i paletti dentro cui And Milan again, si deve related to the muovere. Però volevo financial sapere fair se la play proprietà, siccome è una regulations. proprietà nuova per noi, è un fondo di investimento, una proprietà verso la quale c'è molta curiosità. Se ti hanno dato delle linee, mi spiego, giocatori giovani, giocatori che si possono And what valorizzare nel guidelines tempo, Leonardo magari has ingaggi received from pesanti, che the new club possiamo owners, magari pensare, Elliott, when di it comes to sacrificare, delle the linee transfer guida, front diciamo, più and the generali come players filosofia, that the un po' club per want to capire. bring in. Ingaggi pesanti, penso di un pochino aver risposto prima perché veramente sono pesanti gli ingaggi di oggi. We won't be Infatti, going for players, penso di of aver course, risposto with prima perché massive vanno a salaries, decidere because the chiaramente, perché wages se have dobbiamo risen pensare ai in the trasferimenti, past couple of years, and it's something we have to keep under sono cost. valori alti, ma oggi se tu puoi anche prendere un giocatore che a livello di trasferimento costa quasi niente rispetto a quello che è il suo ingaggio. Quindi questo diventa un grosso problema perché tu spalmi in 4-5 anni. Salaries of players today is something that always has to be taken into account, and che purtroppo it's a sei huge legato investment and a cost questi for the parametri club. che ti fanno, diciamo, più difficile l'inserimento di questi grandi nomi. Abbiamo Milan TV, prego. A question from Buongiorno Milan Presidente, TV. buongiorno Leo, Mauro Suma, Milan TV. Leo, hai iniziato a esporre, ti vediamo tranquillo, asciutto. Immagino però che siano state per te settimane, giorni e ore di centrifuga. La storia e la memoria che pompano ricordi, il presente che genera sensazioni e il futuro che produce aspettative. Cosa metti al primo posto? Question about what it's like Io to be vedo back prima at the posto il club. futuro, perché veramente è anche un orgoglio essere stato scelto. I'm delighted to have been per, chosen se stiamo by the parlando club, but I'm already riportare il looking Milan ai ahead livelli to diciamo, the che è future, abituato. È un helping orgoglio bring a essere bright scelto, penso future che sia una to cosa this che mi ha club. I'm toccato very proud to be profondamente, mi ha here fatto today. pensare profondamente. È vero, ti passa un film nella testa e sinceramente I spent devo so solo many ringraziare, years here perché alla at the fine club, penso che sia un grande privilegio poter and all avere those un'opportunità. moments have been flashing in front of me, but I'm now here, focused on the present and the future. Reina e Donnarumma, ti chiedo quanto è vero, quanto c'è di vero sulle voci Reina-Chelsea e se sono Question now arrivate on delle offerte per rumours Donnarumma linking e Pepe Reina cosa si with ha a in move mente di away fare from con AC Milan, questa coppia, ecco, di due titolari, se c'è in mente di and on the goalkeeping muovere situation qualcuno anche in ottica with Donnarumma and Reina Io in the spero ad squad. oggi, quindi le offerte possono arrivare solo a partire di oggi, quindi no, ancora non sono arrivati There have been nessuna offerta, no offers non for nessuna situazione. Pepe Reina. Penso che è quasi, diciamo, equilibrata questa coppia, nel senso I think they penso are che avere un two very good portiere goalkeepers. di grande I'd say proiezione come Donnarumma, good thing to 19 have. anni che A comincia, young diciamo, and al up and Milan, coming che ha fatto goalkeeper già like fatto in Donnarumma nazionale, è un has giocatore che ha already fatto tutto nella sua done very carriera, well, and then 36 someone anni, like Reina, who's achieved sicuramente porta everything there grande is in esperienza, the porta game. equilibrio nello spogliatoio e sicuramente I think porta that la is a sua- very good thing la to sua have. There's a lot of bravura, penso che balance sia un on the equilibrio che goalkeeping possa essere front gestito in our squad. facilmente e per Gattuso abbiamo anche già parlato di quello, non sarebbe un problema. For Detto Gattuso, questo, it will be a non lo so, nice se problem to arriveranno have proposte, with two siamo excellent aperti, goalkeepers stiamo in the arrivando, squad. io devo capire anche, dicevo, le intenzioni dei giocatori, perché non è che sono uscito As for the parlare rest con of the tutti playing per squad, sapere I've just tutto quello che arrived. I vogliono. need to Quindi speak questo to them and succederà. Ho già understand their cominciato a parlare situation, their inizialmente con desires, agenti, and per their capire un po', diciamo, plans quello and che c'è, ambitions. quello che c'era e che possa essere portato avanti, quindi rispetto a loro due no, non c'è niente fino adesso. So in short, no offers for Ciao Pepe Leo, Reina, Antonio and as for Vitiello, the Milan rest, it's News. still Volevo early chiederti, days to comment on any Gattuso qualche offers. settimana fa aveva chiesto 3 acquisti, attaccante, esterno e mezzala. Volevo chiederti se sono confermati questi 3 acquisti, cioè se il Milan va alla ricerca di 3 pedini. Question on whether Milan are looking for 3 new players on the transfer Mi ha front. fatto anche piacere perché quando lui ha presentato il suo piano combaciava con il mio piano, quindi questa cosa qua
I tre ruoli che stai I agree that the parlando club è stata needs to una cosa bring in veramente l'abbiamo condiviso sin 2 or dall'inizio. 3 new Detto players. questo, torniamo sempre alle possibilità. Io penso But che oggi siamo again, un po' as I've said, nel puzzle. we need to Se always vai respect qui un po' meno, the vai là, financial vai là, fair play dipende regulations. dalla partenza, come sapete il mercato scatena una cosa all'altra, parte una cosa o parte uno, comincia a partire l'altro, si libera l'altro, quindi tutta questa cosa qua dobbiamo ancora So there's still a lot of areas that need to be vediamo analysed and researched, and we'll simply just have to wait and see. Colleghi lì in quella zona, poi ci spostiamo qui davanti. Ciao Leo, Fabio Conti, agenziario, buongiorno Presidente. Volevo chiederti se quando sei stato chiamato da Paul Singer, se hai parlato con lui, se lui Question usa whether lo stile, perché tu parlavi prima Leonardo di stile spoke to di Paul squadra. Singer Il tuo ahead of stile, the se il tuo stile Elliott sarà quello che poi indicherà hedge la fund that is now per la società. E poi the se owners vorrai of AC avvalerti Milan, della collaborazione di qualche altro ex giocatore che tu and conosci whether senza there far may be nomi, any ma chi si other parla di former Maldini. Rossoneri senza far players nome. Ok. to join the club again No, like io non so se ho Leonardo. parlato di stile rispetto alla scelta mia, però penso che non è importante, ma penso che una società alla fine ha lo stile della proprietà, non ha lo stile The club dei suoi dirigenti. always Io reflects penso che i suoi the dirigenti sono style scelti of sicuramente, its si owners. basano su So I think now that AC sulle Milan loro are scelte, il solid loro modo again, di vedere, il loro thanks modo di to gestire, Elliott. ma non sarò mai io a dare uno stile a questo progetto. Io penso che è una proprietà che dà il So progetto. it's not riesce down a to prendere le me linee really to e eseguire. mould the Non posso club essere io in lo my stile, image la or in faccia my o la style. It's persona the other way che round. It's the rappresenta un owners progetto così grande, così that will ambizioso. shape Quindi io sono un this dirigente club. legato all'area sportiva che cerco I'm in charge of the di sporting seguire le side, linee guide che sono sempre più and I will chiare of course e cerco follow di the guidelines from above Ecco, no, così and go from there. per dire che secondo me Leonardo è il testimonial dello stile di Elliott, no? Cioè Elliott, che è un fondo di investimento che fa investimenti in molti settori, ogni volta che fa un investimento cerca dei professionisti seri, Now, con Panos una Scaroni just provata esperienza nel confirming settore that Elliott per portare avanti i suoi investimenti. determined to bring in La scelta the di very Leonardo best, rientra and proprio in nello stile di Leonardo Elliott che they see someone manifesta who in is the tutti i very campi best in cui in his role. compreso Elliott is a hedge fund, investment fund, and they're investing in Leonardo to do a sterling job at AC Milan. No, io penso che Now back to Paolo Leonardo. è un mio grande amico e penso che Paolo Maldini is a very good friend of Paolo mine. rappresenta la storia del Milan. He represents the history of this club. La famiglia Maldini. The Maldini family are synonymous with AC Milan. Questo è un valore unico, enorme. There's a unique aspect. Che se è vicino a noi e con noi è una cosa molto bella. If he were to be part of the club again, that would be Bentornato Leo, Vincenzo absolutely Matrone, Radio fantastic. Padania. Io sento Morata, sento Higuain, ma gran parte dei tifosi da te si aspettano di trovare un altro Thiago Silva, un altro Kakà. Nel Question on calciomercato di adesso Leonardo's goals on the transfer front, and also a word on some of the players he previously brought to the club in the past, Thiago like Silva, Kaká. Kakà o i giocatori diciamo overati, i giocatori giovani così li deve seguire per un anno. It's not easy to find or unearth great talents like Milan did in the early 2000s with likes of Kaká. To find players like that, you have to follow them closely for years even. At the moment, we don't have that kind of time, but it's something certainly to keep in mind for the future. At the moment, though, the reality is very different. We have to move on the transfer front quickly, with the start of the Serie A season around the corner. Abbiamo il calciomercato, sì, poi canta Massimo Canto. Leo, ti volevo chiedere, per quanto riguarda invece gli attaccanti. Next question now for Leonardo. Che molti giocatori hanno giocato poco, mi viene in mente Kalinic e Andri Silva, la tua idea sul portoghese, soprattutto. C'è anche Bacca. Question on the options in attack in the AC Milan squad. Guarda, c'erano tante diciamo trattative che erano in corso, specialmente quelle che non so se sono tante, ma questo non è stato neanche un problema, riprendere. There are, of course, a lot of queste negotiations per ongoing Kalinic, vuoi sapere? regarding Io penso che per Kalinic our forwards.
altre anche opportunità. And there are Non the c'è solo opportunities l'Atletico Madrid. for Kalinic. It's not just Atletico Madrid who are interested in Ma ancora Croatian non c'è forward. niente che sia, diciamo, vicino ad un accordo. But still no agreement in place. Andrea Silva io penso che sia una situazione diversa. Kalinic è un As for giocatore che ha fatto tanto. penso Andre che Silva, he's la very scelta di un different giocatore a 30 to anni, Kalinic. 31 anni, come può He's essere very Bonucci, young. è una scelta differente di un ragazzo giovane, promettente. He's Quindi a young secondo me talent. è un caso più da studiare, vedere cosa vuole veramente, We'll have to see cosa what possiamo dare anche noi, Andre cosa possiamo Silva organizzare wants intorno for a his lui. future. Quindi questa secondo me è una scelta ancora più And I da believe his curare situation bene, is very different to that of Nikola farlo, Kalinic, e who's vediamo quale towards the può end essere, of his diciamo, career. la cosa migliore per tutti. Abbiamo ancora un paio di colleghi di City Lib, andrei però qui mi pare in seconda fila, c'era una domanda prima. Ah, Massimo, sì, scusami. Ok, Massimo qui. Canta, carta canta web. Buonasera a lei, buonasera Presidente. È vero? È vero. Anche Rino se l'è chiesto, la stessa reazione. Volevo chiederti se il fatto che adesso la squadra stia negli Stati Uniti ancora per qualche giorno, a te che come hai detto sei arrivato oggi, è da oggi che devi poi operare, ti sta aiutando il fatto di poterti muovere con la squadra là, oppure avresti preferito averli qui? A question on AC Milan's tour of the United States. Non sono un problema e ci puoi parlare anche da qua per risolvere qualche trattativa. No, io forse l'avrei preferito di averli qua. Of course, it would be easier if I were closer to the team at this moment in time. Tutte le squadre sono negli Stati Uniti e il Milan But per quello che rappresenta. AC Milan, anche il like a Milan lot of big clubs, are stateside for the International Champions Cup. Cose qua, che adesso comincerò anche a far così But anche con la squadra. I'll still be able to communicate with the side regardless. Però abbiamo anche tempo. And as I've said, there is also time when they return from the United States. Avanti, a prescindere diciamo, di questa vicinanza. Ciao Leo, Valentin Paoluzzi di L'Equipe. Sei andato via dall'Italia professionalmente 7 anni fa con le milanesi che erano ai primi 2 posti. Nel frattempo la Juve ha vinto tutti gli scudetti. Question competendo con on Roma e Napoli, Juve's con le milanesi dominance un po' dietro. Come in hai recent visto, years. tra virgolette, questa nuova gerarchia? And how can AC Milan cut the La gap? Juve ha vinto tutto, incredibile. La Juve oggi vive un momento, diciamo, Juve are currently enjoying a fantastic massimo, moment la sua storia. in their 7 history. scudetti, nessuno aveva mai vinto prima. 7 straight Si titles, rafforza pure unprecedented pensando feat. a un obiettivo ancora più grande che è dichiaratamente la Champions League. And their Quindi next goal is questo to è una finally bring home that elusive egemonia Champions League trophy. importante, ma penso che dietro a questo ci sono squadre che sono rafforzate e cresciute. But a lot of other teams have strengthened and improved in recent years, the likes of Napoli, Inter, forte, e la Roma che ha Roma as well, let's una not forget. stabilità anche nelle sue scelte che fa con che la Roma sia sempre competitiva nell'ultimo Roma have also been very competitive. La Lazio ha fatto Let's not forget the likes of Lazio too. gioca in Europa e rappresenta in un modo importante, quindi il campionato italiano è diventato davvero Italian League difficile. Quindi is by no means easy. è tornato A anche se lot una of squadra teams vince sempre, can have their say questo and campionato è challenge. molto competitivo. Quindi per noi è un segnale che noi dobbiamo anche fare meglio e di And più it's a sign per that we cercare have di to ritornare keep raising the bar, keep doing better, because Serie A is a very competitive league. Buongiorno Leo, Luca Tarotta, Il Giornale. Hai già parzialmente risposto prima dicendoci insomma che i tempi sono molto stretti per operare insomma in sede di mercato. Question again on the transfer front for previsto Leonardo. di un direttore sportivo o meno, e se ti And affiancherà whether già in questa sessione di mercato there'll be magari another ipotesi da vedere più sul director appointed in the sporting side of Sinceramente things. una mano ci vuole perché ci sono tante cose da fare. Of course, I could certainly do with a hand and someone else to work alongside me in this new role. Voglio dire, penso che la scelta, no, delle persone è importante. No? Io non But vorrei scegliere choosing una cosa veloce perché devo personnel scegliere. is E penso che a questo very sia important fondamentale, task. fare le cose con calma. You have to do e things se questo calmly in the sforzo right way. serve anche per i giocatori, perché non è che puoi stare Don't want to adesso rush disperato things perché and devi bring prendere someone in qualcosa just perché for the devi sake of it. Quindi secondo me il margine di errore può aumentare tanto. Quindi noi cerchiamo di fare le cose che crediamo che siano sensate, We're going to try and do che siano things sensibly strategiche, basandoci su una linea and with a della strategy società, and following e anche set per le guidelines. persone, i dirigenti che arriveranno saranno sempre cose, diciamo, And new directors will arrive, will comply to those standards. lungo termine, non è che ci poniamo obiettivi
Anche Paolo Scaroni. flash, che dobbiamo fare le cose domani mattina. Reiterating that Milan now have medium to long-term goals. È un passo lungo che prende Elliott di fronte al Milan. Elliott have long-term goals and there will be no rushing things. Presidente, ciao Leo, Cristian Pradelli, spaziomilan.it. Leo, tu hai detto una cosa, credo la cosa più importante di questa tua conferenza di presentazione, cioè che Leonardo Bonucci ha fatto una richiesta. Questioning on Leonardo Bonucci, Nel senso, his request indipendentemente poi che vada a buon fine o meno to la return trattativa to con la Juve, questo è un giocatore che Turin al and momento è Juventus, capitano del Milan, quindi capitano di former una squadra club. in cui non vuole restare perché vuole andare da un'altra parte. Quindi volevo provare a capire, secondo te, qualora non finisse bene per qualsiasi motivo la trattativa con la Juve, secondo te, chiaro che è il primo giorno che sei qua, è difficile chiederti, ma quale sarà il futuro di Bonucci, se comunque c'è una percentuale di possibilità che tu dai del giocatore che può rimanere al Milan, con chiaramente fin da subito tutti i tifosi contro? Io credo che questa sia una cosa molto normale, che un giocatore possa avere, diciamo, It's normal un desiderio, that a player parlare di expresses a questo- di wish, questa situazione, a è una cosa desire to normale, leave. sinceramente non solo diciamo, un giocatore chiede di andare via, un giocatore chiede anche di sapere la The players situazione ask che vive, all sorts il of progetto things, che arriva, not just to leave, but also about the club who might be coming in. basandoci su questa informazione e che questo è stato espresso da lui senza nessun problema e Bonucci lui, has anche lui made conosce his gli equilibri del mercato e wish gli equilibri, clear. diciamo, di quello che There are rappresenta no anche lui, problems. perché comunque Bonucci è un giocatore che è arrivato l'anno scorso, He forse per joined me il last simbolo season, del Milan, di quello cambiamento was del the Milan. marquee summer Come signing. capitano da subito, una cosa anche He rara, was given the quindi captain's si sa armband right l'importanza di away. questo giocatore. So we know how Detto important questo, he is as in a player. grande sintonia e armonia si cercherà di vedere cosa succederà. And we'll try and clarify the situation Oggi abbiamo and resolve it. At the moment, all we know is that he's asked Ciao Leo, to go bentornato. back. Simone Nobilini di Marzo.com. Ti volevo chiedere, per quanto riguarda la cosa che hai detto precedentemente, con la vecchia dirigenza c'erano delle trattative già avviate. Per quanto riguarda Locatelli, è cambiato qualcosa? Question on Può andare via? Locatelli. O l'intenzione della nuova proprietà è quella di tenerlo al Milan? Se è cambiato qualcosa rispetto a prima? AC Milan Io midfielder. penso che Locatelli, a prescindere di quello che succederà, sia uno di quelli giocatori, ragazzi, che sono nati qua. I believe Nascendo he's qua, an important è normale, player because he come se fosse il figlio. is an AC Milan Quello youth sector c'è sempre product. questo rapporto That's sentimentale. very special. Detto questo, c'è sempre una parte molto più pratica che dobbiamo capire But we also have veramente to l'intenzione vera del think giocatore, things che sto through cercando di practically. capire, ma io di base penso che Locatelli sia un giocatore che non ha ancora finito, diciamo, il suo percorso I still di think he's formazione, growing and non è ancora developing. arrivato al prodotto finale I don't e think he's penso che the se lui cresce finished qua product yet. sarebbe una cosa interessante per tutti, anche per lui. Dopo ragioneremo diciamo, sul concreto. So we'll soon sit down and analyse what the best option Sì, Luca is for Serafini, buongiorno Locatelli. Presidente, ciao Fabio, bentornato Leo. La presentazione dà sicuramente dei connotati differenti dopo gli eventi degli ultimi giorni e rispetto agli ultimi anni della vita del Milan. È un po' asettica per i tifosi. Il tifoso del Milan, come forse anche quello dell'Inter, abbiamo accennato prima, ha accennato il collega alla mancanza di leadership, non hanno più identificazione nell'interismo, nel milanismo, sono arrivati gli stranieri, non sono molto presenti, l'Inter ha Gianetti come poster, il Milan ha perso un po' questa identità e si è aggrappato Question il tifoso regarding a Gattuso in you questi see ultimi Milan's mesi perché identity, sono arrivati tanti which interisti many in società, fans, sono arrivati i cinesi. AC Milan Anche oggi fans tu feel dici, has ti fa onore, sei il frutto changed quasi a di lot uno in studio di recent years, mercato lost a lot of straordinario, important vuol dire figures che and ha role una figura models. molto professionale. Hoping that with the likes Volevo, of oltre al Gattuso and presidente Leonardo, di cui conosciamo la can fede, come back. una cosa dei tifosi che segnalo sono anche molto caldi dall'altra parte, cioè se si è riacceso l'ostracismo nei tuoi confronti per il With the passaggio likes of dell'Inter, c'è Gattuso anche and una base Leonardo di milanisti working che invece again vedono for the club, the molto con enthusiasm sollievo can il come ritorno back. di alcune You see figure Milan che fans can danno feel their club has delle their sicurezze, identity no? Per il again. loro trascorso, come hai detto tu. Ecco, volevo per trasmettere proprio ai tifosi, dopo tutte le domande di mercato assolutamente plausibili, un segnale, c'è qualcuno che ha ancora il cuore che batte per la maglia o è una questione di conti, di And programmi? di Leonardo has a message for those fans. Guarda, io penso che il calcio è cambiato, i conti, i programmi fair play sono Football inevitabili, has non puoi changed. cancellare. Tu non puoi dire che non esiste, questo esiste. Finance is Oggi now il very calcio più important importante che c'è, in o football football. che diciamo genera più soldi, è quello inglese.
scuola inglese sono conti, fair play, sono aziende, sono investimenti, questo non possiamo uscire tanto da questo. Dopo And we sono have to always d'accordissimo con respect te, io credo quello che alla fine fa tutto questo imbarazzo di essere in finance and piedi, the sono questi balance sentimenti, sheets and sono so questi on. legami, è la parte della storia, la tradizione. Io Football has non mi become metto in una business. posizione di rappresentare, io penso che il Milan ha avuto giocatori più importanti di me, dirigenti più And importanti at di me times, e things persone like più importanti tradition di me. may have been Quindi io non sarei neglected. forse quello, wow, quello che rappresenta di più, no? Perché io non è che ho la storia, è che sono stato I un pallone have played d'oro. my Io part penso che alla for the fine club, io but AC sono Milan's had un frutto di quello che io ho giocato, much che more sono stato important allenatore, players, qualcosa l'ho fatto, però non sono stato more forse neanche fra important i 20 migliori che sono stati al idols Milan. Quindi penso che la during scelta its legata a past. me è una scelta abbastanza professionale, quello è vero. My appointment Detto questo, io penso che isn't dentro questa a way to struttura appease the piano fans. piano si deve, sono It's a d'accordissimo professional con te, appointment based on my abilities investire as a tanto su director. questo legame, su questa importanza, su questa storia. Io penso che non è solo la Of mia course, we presenza don't want che farà to questo. Io penso forget the che fans, the faremo club altre history. cose, incluso contenuto di lavoro, risultati e sicuramente We want to insomma, bring figure che possono positive rappresentare questa results storia, and diciamo, have, in of modo course, important figures at the club who have made history. Tiziano Crudeli, Italia 7 Gold. Leo, sicuramente tu hai lasciato una traccia per un motivo e lo si evince anche dalla reazione di certi tifosi quando poi tu passasti dal Milan all'Inter. Si sentivano un grande amore tradito. Adesso il tuo ritorno è accettato almeno dalla maggior parte con grande entusiasmo, Question again proprio perché nella relating tua to prima Leo's parte, soprattutto dei past giocatori, hai lasciato una traccia at indelebile. Inter. La domanda che io adesso faccio al responsabile dell'area tecnica sportiva è: la struttura del settore giovanile verrà cambiata? Ci sono stati And also fatti dei cambiamenti, a sono stati question fatti relating to dei AC nomi nuovi Milan's di tecnici. academy Si ritornerà a and its certi youth sector tecnici program di qualche tempo fa che comunque il settore giovanile del Milan and ha what prodotto per la Leonardo's prima plans squadra are giocatori for the come AC Milan youth sector. Locatelli e come Youth Calabria. sector which has produced the likes of Donnarumma, Locatelli in questo recent ci vorrà years. un po' di tempo, ci vorrà un po' di, diciamo, di conoscere meglio. Of course, I need a bit of time to, as I've already said, settle into my new role. Dentro non sono stato negli ultimi 2 anni. I've been away from the club for a long time. Molti cambiamenti che devo There have ancora been a lot of capire, changes at this club, which again I need to get my head round. Oggi c'è un po' una priorità, diciamo così, che è la prima squadra. che dobbiamo My finire, priority perché c'è at the moment today is the first team. Dopo sicuramente But after that, of course, vedere bene I'll broaden my horizons, look also at the youth sector because I believe the youth sector is vital. And it's vital to produce talents, churn them out, Quindi sicuramente il settore giovanile è una cosa molto and importante. it's something that we Dopo, sulle cannot persone, i neglect. ruoli e le squadre dobbiamo fare piano piano. Ok, devo fare purtroppo il notaio, abbiamo ancora un paio di minuti. Io volevo, chiedo scusa a Leonardo. Final ma minutes now i of tifosi the del press Milan, conference. scuso, Carlo Pellegatti di Mediaset, vogliono conoscere anche il presidente. Il mio primo presidente è stato Angelo Rizzoli e lei in una, Now, question Andrea for Rizzoli, in una the certa new maniera, president, con questa Paolo eleganza me lo Scaroni. ricorda. Ecco, lei è il 27esimo He's presidente the del Milan. 27th Lei è stato AC Milan dirigente di president. importantissime aziende. Cosa vuol dire per l'uomo Paolo Scaroni sedersi And sulla what it feels non like sulla for Paolo panchina, ma Scaroni sulla to scrivania be di the presidente del latest Milan. AC Per conoscere Milan un po' di più, president. già ho notato una cravatta Scaroni rossa has a con long puntini neri. Mi sembra che il term passo è già experience in business before being appointed. ancora meglio. Ma dunque guardi, devo dire una grande emozione perché For me, it's very emotional. certamente, essere presidente del Milan è veramente un grande onore per me. It's an honor, a Seguo il dream. Milan da molti anni. Io poi sono una famiglia tutta di milanisti sfegatati, forse sono I come from a meno sfegatati family of perché non ho die-hard il mio AC Milan carattere, fans. I ma am tutta la a famiglia Rossoneri che fan. segue il Milan da sempre. Poi Always devo supported dire the che club. affrontare questi temi del Milan con l'attenzione mediatica che è il Milan. Io sono stato presidente del Vicenza Calcio. I was also president of Vicenza in the past. No, qui veramente c'è And un'attenzione there's a huge difference between that role and this role, starting with the media interest in this club. It's huge, it's quite impressive. Really gets the heart beating.
io penso sempre che non c'è modo migliore di ringiovanirsi di fare cose nuove. It's a fantastic opportunity, and there's no way to feel younger than by doing something that really makes you passionate. And AC Milan is something I'm very passionate about, and it makes me feel younger. Buonasera, sono Andrea Di Biase di Calcio e Finanza. Volevo chiedere sul tema del fair play finanziario che avete citato più volte. Question again on the financial fair play regulations. Nel senso che il TAS ha dato fondamentalmente la sentenza rimandando la And palla also all'UEFA. the Court of Arbitration of Sport, which overturned AC Milan's initial ban from the Europa League. Oppure c'è ancora la possibilità di riproporre un voluntary agreement? Grazie. Dunque guardi, qui siamo su un terreno che è un po' nuovo per tutti noi, perché tutto quello che è These successo al Milan arguments are è all tutto nuovo, no? Perché new nessuno for aveva us. avuto una sentenza penalizzante come ha avuto il Milan, nessuno ha avuto un TAS che lo rimanda indietro, quindi siamo been a veramente su un territorio inesplorato, chaotic time, if you like, away from the pitch, and it's all very new to us. sono sempre con tanti punti di domanda, però in linea di massima noi abbiamo scritto una lettera alla UEFA, We have written to UEFA un incontro successivo, asking for a meeting. un po' di vacanze anche per loro, non so dire quando questo incontro We don't know avverrà, when ma that avverrà, meeting io will credo, nei take place, 15 giorni o 20 but we're hoping in the next fortnight to meet UEFA, questo incontro vedremo che cosa succede. Certamente and we'll see aspettiamo che la what UEFA comes from it. riveda la sentenza secondo le indicazioni che ha dato il TAS. Il TAS sostanzialmente ha detto che la sentenza era The sproporzionata. Court of Arbitration of Sport ruled that we were treated very harshly. Sono convinto che il cambio di proprietà I'm convinced that the change of ownership was key. It gave positive vibes to UEFA and the Court of Arbitration of Sport. Ma è molto difficile dirle come andremo But at the moment, it's difficult to see how things will go with UEFA, whether it will be a settlement agreement or a voluntary agreement. Per i vincoli del fair play è fondamentalmente una sorta di vede, noi pensiamo, almeno io penso, che qualunque cosa succeda sarà un qualche cosa che ci metterà il Milan come un osservato speciale. And whatever happens, happens. Un riflettore puntato su di noi, sul fatto che rispettiamo in modo And of course, AC Milan will respect the outcome of our meeting with UEFA over the financial fair play regulations. No doubt we expect to be under the microscope. Un ultimo sforzo piccolo, visto che siamo We in will diretta respect anche those sulle rules. piattaforme social, quindi sono tutti i tifosi nel mondo, se puoi dare un ultimo messaggio, Now a un saluto last message ai tifosi che ci vedono un po' from Leonardo to all the AC Milan fans that have tuned in across the world to join us. And they're following us also on YouTube. No, in tutte le lingue no, perché sarebbe un po' lunga. So now the word, microphone to Leonardo. È la domanda più difficile. È la più difficile, lo so. L'hai fatta te. Boh, io penso che da quando è uscita questa possibilità per me, As soon as I heard about this opportunity, di essere annunciato per capire l'importanza del Milan, della forza del Milan, I didn't need to think twice. I know the importance of the club. È impressionante quello che rappresenta il Milan. What this club represents is very impressive. It's fantastic. Veramente concreta, che sono sommerso di cose, e questa è la forza del Milan che I've been overwhelmed. That just shows how important the club is. È veramente un ritorno che mi fa, non lo so, cambia forse anche la mia vita. This return to AC Milan is a life changer for me. It's a huge moment in my career and my life. Diciamo, non io, ma questa nuova gestione del Milan, di riportarlo. Me and the new owners want to take the club where we want to. Che abbiamo, ma questo è. Grazie infinite, grazie a tutti voi. Buon That's all from Casa Milan. Thanks for joining us. Make sure you keep up to date with all things AC Milan online and on social media.